Sir, very happy evening to all. Sir, this is revision for valuation rules, which is an exclusive CA final topic. The valuation rule we have classified into part 1, part 2, part 3, and part 4, my dear lovable students. How many parts? 4 parts. Part number 1 is the basic valuation rule, rule number 27, rule number 28, rule number 29, rule number 30, and rule number 31. Repeat along with me. Rule number 27, rule number 28, rule number 29, rule number 30, Rule number 27, consideration not wholly in money. Consideration. Rule number 28, supply between distinct or related person other than an agent. So supply between related or distinct person other than an. Rule number 29, supply made or received through an agent. Supply made or received through a. Rule number 30, cost-based valuation. Rule number 30. Rule number 31, residual method or best judgment method. Rule number 31. Basically, what you should understand, what is the background needed to understand the valuation rules is you should understand section 7, subsection 1, clause A. Section 7, subsection 1, clause A is saying that supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental, or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of. My dear lovable students, in order to be an activity or transaction to be a supply, certain parameters should be satisfied. If certain parameters like there should be supply of goods or services or both, such supply should be for a consideration by a person in the course or furtherance of. If all these parameters has been satisfied, then only an activity or transaction will be treated as supply. But, sir, section 7, subsection 1, clause A is having exception. One of the exception is section 7, subsection 1, clause AA, section 7, subsection 1, clause B, and section 7, subsection 1, clause C. Section 7, subsection 1, clause A is saying that only if there is consideration, such an activity or transaction will be treated as supply. But section 7, subsection 1, clause C is saying that even though there is no consideration, for activity or transaction will be treated as deemed supply, that is covered in para 1, para 2, para 3, and para 4. Para 1 is permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been away. Para number 2, supply of goods or services or both between related or distinct person as specified in section 25, made or agreed to be made in the course or furtherance of business. Para number 3 is supply of goods between principal and agent. Para number 4 is importation of services without a consideration from a related person or establishment situated outside India in the course or furtherance of business should be treated as deemed supply. This is what para. Sir, so act is creating a fiction. Fiction in the sense means even though there is no consideration, this activity or transaction should be treated as supply. So the act itself should answer that what should be the value of supply. Because there is no transaction value. Because as per section 15, if the transaction value is there, price actually paid or payable will be taken as the transaction value and that will be the assessable value. On that we will pay the GST. But my dear lovable students, sir, act is saying that even though there is no consideration, these 4 activities should be treated as deemed supply. So the act itself should answer what should be the value of supply. If you see para number 1, permanent transfer or disposal of business asset where ITC has been, after claiming ITC, even though there is no consideration, if you are transferring a business asset, it should be treated as deemed supply. That is answered by section, sir, rule number 27. Consideration not wholly in money. Consideration, if you see the definition of the consideration means consideration includes, consideration by, and consideration excludes. Consideration mean anything in money or otherwise for the supply. That is payment in money or otherwise for the supply. If I am taking class for you and my dear lovable students, if you are giving me consideration your watch as your watch, still that is a consideration in GST. So if the consideration definition is saying that payment in money will be consideration and otherwise for the supply will be consideration. If otherwise for the supply, if I am taking class and if you are giving what? Watch,
What is the value for that watch has to be answered by the GST Act itself. That's what answered by section what 727. You tell me, sir, if you are paying consideration in cash, that is a valid consideration. If you are paying consideration in other than cash, will that be a supply? Yes, sir. Sir, that is a supply. For that supply, what should be the what of supply? Value of supply. So, that is a supply. Sir, supply as per section 7. So, the value of supply is said in rule number 27. Consideration not wholly in money. In that circumstances, you have to apply rule number 27. Next one. Coming to what? Sir, para number 2. Supply of goods or services or both between related person or distinct person as specified in section 25, because section 25 subsection 4 and section 25 subsection 5 is talking about the distinct person. Hello, sir. And the deemed distinct person. If transaction is happening between them and if there is no consideration, my dear lovable students, it will be treated as what supply? Deemed supply. For that, what is the value of supply is answered by, sir, 28. Supply between related or distinct person other than. Why other than agent? Because para 3 is saying that supply of goods, supply of goods, supply of goods between principal and agent. Because principal and agent, if there is any supply of services without consideration, will not be treated as deemed supply. There should be mandatorily be supply of what? That's why separate rule, rule number 29. Whereas between related person or distinct person, there may be supply of what or what or what? Goods or services or both. Between related person or distinct person as specified in section 25, made in the course or furtherance of what? Business. So rule number 28 is applicable to both goods and services and both. Whereas rule number 29 is only applicable to supply of. That's why they made a separate rule. Rule number 30 is cost-based valuation. Rule number 31 is residual method. Sir, rule number 30 and rule number 31 are supporting rules. Rule number 30 and rule number 31 are? Okay, man, fantastic to the core. I'm coming to rule number 27, man. Consideration not wholly in what? Money. For example, sir, look at the logic. Very simple logic. I'm a supplier of mobile phone. Sir, I am supplier of mobile phone. I'm supplying mobile to you. What you are supposed to give to me? Consideration as cash. 10,000 rupees you have to give me. Hello, sir. As what? Cash. But what you have done? 6,000 rupees you paid as cash. And you gave some watch. You said that, sir, I don't have so much of money. What GST Act is saying that to an unrelated person, if you are supplying the same mobile phone, if that person is paying only cash, how much he will pay? That is called as open market value. That is called as, so you have to take the open market value. I'm showing like this step number 1, open market value. What market value? So you have to take the what market value? Sir, if the open market value is not available, when the open market value will not be available? You know one thing, sir. This mobile is a customized mobile for a particular customer. So, this mobile as I have not sold to any other person, then open market value will not be. Then what you are supposed to do is consideration in money. What in money? How much is the consideration in money? 6,000. Plus the consideration not in money. That means watch. Assume that the open market value of the watch is 4,000. Assume that the open market value of the watch is 4,000. So first I have to take the open market value of the mobile. If the open market value of the mobile is not available, I have to take the consideration in money and consideration not in money. Comfortable, sir? Sir, the open market value of the watch is not determinable because like this watch, sir, nowhere I have what, man? Saw, man. Hello, sir. Yes, sir. சார் இது மாதிரி ஒரு வாட்ச் நான் வேற எங்கேயும் பார்த்ததே இல்ல. கான்ட்ராக்டர் நேசம் பண்ணி டென்ஷன் ஆயிட்டாரு. ஏதோ நானும் நினைச்சேன் இப்போ சார் இப்போ வாங்கின வாட்ச் நினைச்சேன். ஓ இது 1980ல வாங்கின வாட்சா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வாட்சை கன்சிடரேஷனா கொடுத்துருக்காங்க. ஹலோ சார். Then the next step is value of like, kind and quality. Value of, sir, if the similar product open market value is available, what is the Samsung phone cost? That's what like, kind and quality. Hello sir. There is no such phone at all in the market. Then to provide these goods or services or both, I would have incurred what? Cost. Sir, that's what based valuation, cost based. 110% of the cost of production. What 10%? Of the what of production?
Sir, if 110% of the cost of production also not available, then you have to go back to the best judgment method, which is nothing but section 15 subsection 1. Add 15 subsection 2 minus 15 subsection 3. You will get the transaction value that you have to take as what value? Accessible value. Because of non finding the value of supply, நீ ஜிஎஸ்டி கட்டாம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹலோ சார், நாங்க சொல்றோம் நீ அந்த உண்மையான டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூக்கு போ, இஸ்காவ ஆட் பண்ணிக்கோ. இன்சிடென்டல் எக்ஸ்பென்சஸ், சப்சிடி அதர் than கவர்மெண்ட் சப்சிடி, சார்ஜஸ் கலெக்டட் ஃபார் டிலேட் பேமெண்ட் ஆஃப் கன்சிடரேஷன், அமௌண்ட் இன்கர்ட் பை recipient on behalf of the supplier. ஹலோ சார், இது ஆட் பண்ணி டிஸ்கவுண்ட். சார், யூ ஹேவ் டு see that whether it is a spot discount or post supply discount. இந்த ரெண்டு டிஸ்கவுண்ட் என்ன பண்ணிக்கோ, மைனஸ் பண்ணிக்கோ. You will get a value. That value you are adopted as the what of supply. Value of supply. That means, my dear lovable students, rule number 27, which is 7 minus 2 is equal to 5. It's a 5-step approach. Are you all really with me? Step number 1, show the 1. It's a dash market value. Step number 2, ரெண்டு கை எடுத்துக்கோ. Consideration in money and consideration not in money. Consideration in money and consideration. Step number 3 step, like, kind and quality. Like, kind and quality. Right, sir? Step number 4, cost. cost எத்தனை வார்த்தை? 4 வார்த்தை. என்ன based valuation, which is 110% of the what of production, cost of production. Sir, step number 5, sir, there is no other way, sir. I have to move to rule number 15. 15. Step number 5, you have to go to rule number section number 15. 15 subsection 1 plus 15 subsection 2 minus 15 subsection 3. You will get the comfortable, sir. So, sir, supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration. What is the definition of consideration? Consideration means consideration includes consideration by consideration. Consideration means anything payment in money or otherwise for the supply. For that otherwise for the supply, what I should take as the value of supply is answered by rule number 27. It's a dash step approach. Step number 1. Step number 2, consideration in consideration. Step number 3, value of like, kind and quality. Step number 4, cost based valuation. Step number 5, best judgment method. Comfortable, sir? Sir, this act itself is creating a fiction. Act itself saying that if you are supplying goods or services or both between related person or distinct person as specified in section 25, even without a consideration will be treated as deemed supply. So this act itself should answer what should be the what of supply. Sir, that is what covered in rule number what 28. So rule number 28 will be applicable. Supply between related or what person? Distinct person. Supply between related or distinct person other than agent. For agent, rule number 28 will not be applicable. For agent, rule number 29 will be. The major difference between the agent is between agent only goods will be covered, whereas between related or distinct person, goods or services or both will be covered. Right, sir? What is step number 1? What market value? Open market. Sir, even in rule number 27, step number 1 is open market value. Even in rule number 28, step number 1 is open market. There in rule number 27, we have taken two things in our hand. Consideration in money, consideration not in money. Between related person or distinct person, step number 2 will not be there. Consideration in money will not be there. Skip that step. Tell me, skip that step. And the step number 2. So automatically step number 3 will become step number 2. That's why value of what and what. Like, kind and quality. What is the next step there? Cost based valuation. What is the next step there? Best judgment method. Very comfortable, sir. That means rule number 27, 7 minus 2 is equal to what? That's why rule number 27 is a how many step approach? Rule number 28, 8 by 2 is what? 4. That's why it is a 4 step approach. என்ன மைனஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவீங்க, டிவைட் பண்ண மாட்டியா? எல்லாத்தையும் மேக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணோம். It's a what step approach? That means between the related or distinct person, consideration will not be there. Eliminate that consideration step. Automatically one step will be forward. So you tell me, rule number 27, situation, when it will be applicable? When rule number 27 will be applicable? When consideration is not wholly in money. It's a step approach. Step number 1. If you are getting the open market value, don't go to step number 2 at all. Yes, sir. What is step number 2? Consideration in money, consideration not in money. Sir, it is not available.
Value of like, kind and quality. What is step number 4? Cost-based valuation. What is step number 5? Okay, man. The applicability of the rule is very important, first of all. When rule number 28 will be applicable? When supply is between related person or distinct person other than agent. What is step number 1? Skip step number 2. So what is step number 2? What is step number 3? What is step number 4? Best judgment method. Comfortable, sir? Yes, sir. I'm coming to what? Sir, rule number 28 sub rule 2. Even in that rule, rule 28, they create a two-man rule 28 sub rule 1 and rule 28 sub rule 2. What rule 28 sub rule 2 is saying? That value of supply by way of providing corporate guarantee to banking company or what institution? Corporate guarantee or what institution? Sir, value of supply of service by a supplier to a recipient. So there is a supplier and there is a what? Who is a what person? Related person. To my related person, I am giving corporate guarantee by way of providing what guarantee? Corporate guarantee to any banking company or financial institution on behalf of the what recipient. For example, I am the head office, you are the what man? Branch. I am the head office and you are the branch. For example, branch is going and standing before the SBI or some other bank to take a loan. At that time, bank is asking that, யாருப்பா உனக்கு கேரண்டி? Head office சொல்றாங்க, ஐயா நான் இருக்கேங்க ஐயா உனக்கு கேரண்டி ப்ரொவைட் பண்றதுக்குன்னு. So the service is providing by the head office to the branch. Hello, sir. Rule number 28 sub rule 2. You tell me whether the head office and branch is a related person, not a related person. Related person. They are providing services, not supply of goods or service or both. Right, man? This is a specific service. Rule 28 sub rule 2. What is the service provided? Guaranteeing the loan. Guaranteeing the loan. For that, sir, actually the branch has to pay the guarantee fee. But that branch will not pay the what fee? Guarantee fee. There won't be any consideration. What GST Act is saying that even though there is no consideration, it will be treated as deemed supply. So they themselves should clarify the value. Right, man? Sir, it shall be deemed to be 1% of the amount of such what offered. For example, 1 crore is a guarantee offered. 1 crore into how much percent? Or the actual consideration, if there is any actual consideration, whichever is higher. Hello, sir. So, you have to check how much is the amount of what offered? Guarantee offered. Guarantee offered into how much percent? 1%. Or actual consideration, whichever is. Sir, department is having like this valuation. Like this valuation. Because if you see 17 subsection 3 apportionment, sir, there actually shares and securities are outside the scope of GST. Right, sir? But share, for that share, எத்தனை வேல்யூ நம்ம எடுப்போம் ஞாபகம் இருக்கா? எவ்வளோ percentage? அப்போ இது டிபார்ட்மெண்டோட பழக்கம். 1% of the amount of the what offered? Guarantee offered. Or the actual consideration, whichever is. அப்போ 28, rule 28 sub rule 1 will be applicable to all goods and services other than corporate guarantee. Rule 28 sub rule 2 will be applicable for what guarantee? Given by the supplier to the recipient who are what person? Related person. The value of supply should be 1% of the amount of the such guarantee offered or actual consideration, whichever is. Comfortable, sir? Yes, sir. Sir, what is rule number 27? Circumstance, consideration not wholly in. What is rule number 28? Supply between related or distinct person other than that rule 28 class 1 2 category. Rule 28 sub rule 1. Rule 28 sub rule 2. Rule 28 sub rule 1 is applicable of supply of goods or services or both other than. Rule 28 sub rule 2 will be applicable for what guarantee? Coming to rule number 29, man, supply made or received through an agent. So this is a principal agent relationship. What relationship? For principal and agent relationship, rule number 29 will be applicable. Sir, value shall be either of the following in the given order. Value shall be either of the given order. Sir, what is step number 1? What market value? So here also you can take the what market value. My dear lovable students, if I am the principal and you are the agent, in order to be an agent, you have to satisfy certain condition. You should raise the invoice in the agent name, not in the name of the. If you are not raising the invoice in the agent name, you will not be treated as what at all. Once you are my agent, hello sir, there is no need that
You will handle or deal with only my goods. You will be agent for 10 principal, right, sir? So, dash market value or 90% of the price charged by the recipient, 90% of the price charged by the to his unrelated customer, to his what customer? Of supply of like, kind and quality. Are you the agent? You will be having other principles also. So from other principles also you will be getting supply. Those supply you will be, sir, supplying to the general people. Hello, sir. On that, sir, some value you will be collecting. அந்த வேல்யூவோட எத்தனை பர்சன்டேஜ்? பிகாஸ் அந்த டிரான்சாக்ஷன்ல எஸ்ஆர்எஸ் கண்டிஷன் என்ன ஆயிருக்கும்னா சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கும். There is a supply of goods or service or both. Such supply should be to an unrelated person and price is a what consideration. So அந்த எஸ்ஆர்எஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன டிரான்சாக்ஷனோட எத்தனை பர்சன்ட் எடுத்துக்கோ. இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் கீழே இறங்கி போய் சொல்லணும்னா கப் மெத்தடோட 90% எடுத்துக்கோ. கம்பேரபிள் அன்கண்ட்ரோல் பிரைஸ் மெத்தட் அதோட எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 90%. அப்ப ஐதர் என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ எடு? அது உன்னோட ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன். ஹலோ சார், ஐதர் நீ என்ன மார்க்கெட் வேல்யூ எடுத்துக்கோ, ஓப்பன் மார்க்கெட், ஆர் 90% ஆஃப் த பிரைஸ் சார்ஜ்டு பை த யாரு? ரெசிபியன் டு ஹிஸ் அன்ரிலேட்டட் கஸ்டமர் ஃபார் சப்ளை ஆஃப் லைக், கைண்ட் அண்ட் வாட் குவாலிட்டி. ஹலோ சார். Number 2, sir, step number 2 is என்ன based valuation? Cost based valuation. Step number 3 is what judgment method? So rule number 30 and rule number 31 are supporting rule. Rule number 30 and rule number 31 are, it is to support, it is what? Rule number 27, rule number 28 and rule number. The supporting rules are rule number 30 and rule number 31. Hello, sir. So in which circumstance rule number 27 will be applicable? Alaga sollu paakalam. When the supply, when the consideration is not wholly in money. Rule number 27 will be, it's a ethana step approach. Open market value, consideration in money, consideration not in money, value of like, kind and quality, cost based valuation, based judgment method. Comfortable, sir? Next one, sir. Rule number 28 oda circumstance epo, when the supply is between related or distinct person. But on the rule number 28 ethana pirichuko. Rule number 28 sub rule 1, rule number 28 sub rule 2, rule number 28 sub rule 1 is a 4-step approach. Step number 1. Step number 2, like, kind and quality, cost based valuation and the best judgment method. Whereas rule number 28 sub rule 2 is there will be supply between related person and supply is supply of services, which is corporate guarantee. Correct? 1% of the guarantee amount or actual consideration, whichever is higher. The government will never want to make the value of supply lower, right, man? Because value of supply enachina kami achina automatica GST enaidu. Shall I come to 29? It is supply of goods between what? Principal and agent. Sir, there they have given an option, right? Sir, either what market value or 90% of the price charged by the recipient to his unrelated customer of the like, kind and quality. Number 2 is what? What based valuation? Cost based valuation. Next one is what? Best judgment method. Comfortable, sir? In cost based valuation, you have to take the 110% of the cost of production, 110% of the cost of acquisition, 110% of the provision of such services. Right, man? Yes, sir. Sir, rule number 31. What is rule number 31? What method? If you are not able to find out the value of supply by applying rule number 27, rule number 28, rule number 29, rule number, apply rule number what one? Rule number 31 is saying that you have to follow the general provisions of rule number 15, section 15. That means the mathematical formula will be 15 subsection 1 plus 15 subsection 2 minus 15 subsection 3 will be the what of supply. Very comfortable, sir. The chapter what of supply, value of supply, classified into how many parts? 4 parts, sir. Part number 1. How many valuation rule? 5 valuation rule. Rule number 27, 28, 29. Rule number 27, consideration not wholly in money. Rule number 28, supply between related or distinct person other than. Rule number 29, supply made or through an agent. Rule number 30, cost based. Rule number 31, best judgment method. Very comfortable.
This is a package. Why this is a package? Rule number 27 is applicable in special circumstances. Rule number 28 is applicable in special circumstances. Rule number 29 is applicable in special circumstances. For these three rules, only supporting rules are rule number 30. Fantastic to the core. I am coming, man. Sir, if the valuation rules are for goods, because supply includes all forms of supply of what or what or what. If it is goods, man, rule number 27, 28, 29, 30, and if it is valuation rule for services, 27, 28, 29, 31, and 30. 31 and because it's very difficult to find out cost for services. Hello, sir. I'm taking class for you. How much is the AC cost per student? I can't say. But for goods, it is very easy to determine the what cost. It is because of the defect in the costing subject. Hello, sir. So what they said that if you are a supplier of services, you can interchange the rule. That is, instead of first following rule number 30, then 31, you can make it to 31 and that's it, man. The first part of the valuation rules revision comes to an. We are moving into the second part. Sir, are you ready for the second part? Second part is rule number 31A. Rule number what? Sir, value of supply in case of lottery, betting, gambling, and what racing? Horse racing. You tell me. You itself tell me, man. Sir, we have talked about definition of goods. Definition of goods. Goods means every kind of movable property. Goods includes actionable claims, growing crops or grass or things attached to or forming part of land which is agreed to be served before supply or under contract of supply and excludes money and security. Yes, sir. That means goods includes actionable claims. That means all actionable claims are goods. All actionable claims are. But we are having schedule 3, right, sir? That schedule 3 is, sir, as per section 7 subsection 2, notwithstanding anything contained in the provisions of 7 subsection 2, activities or transactions specified in schedule 3 or such activities or transactions undertaken by central government, state government or local authority in which they are engaged as public authority as may be notified by the government on the recommendation of the council shall neither be treated as supply of goods nor be treated as supply of. In that, sir, schedule 3, the first item is actionable claim. Actionable claim other than specified actionable claim. Actionable claim other than. It is not actionable claim other than lottery, betting, gambling. That word has been changed. Sir, actionable claim other than specified action. That means specified actionable claim are liable to what? GST. Sir, if specified actionable claim what and all? Lottery, betting, gambling. Hello, sir. Horse races, casinos, and oh my God, online money gaming. Hello, sir. If these specified what? Actionable claim are liable to GST, they themselves should say what is the value of the supply. Hello, sir. For that only rule number 31A stands for actionable claim. Are you all really with me? So they are going to value rule number 31A. A stands for what claim? Fantastic to the core. Sir, 31B, value of supply in case of, sir, online gaming. What gaming? Online. Including online money gaming. Including. That means, sir, 31B is applicable to, oh my God, online. That means in rule number 31A, they are not valuing for the online money gaming. Hello, sir. They are talking only for lottery and other than lottery. Hello, sir. Whereas in rule number 31B, they are talking about online money gaming. Online gaming including 31C. C stands for casino. C stands for what? That's why rule number 31C. C stands for what? Casino. 31C. C stands for. Okay, man. So what are the rules we are going to talk about? Rule number 31A, rule number 31B, rule number 31. Come on, rule number 31A. So lottery, you tell me first basically, is lottery liable to GST, not liable to GST? Liable to GST. Actually, two things are there which will destroy your life. One is lottery and alcoholic liquor for human consumption. Sir, GST said that I will take one, I will leave one. Hello, sir. That means lottery, we want GST, but alcoholic liquor for human consumption is not liable to what? GST. It will be treated as dash supply, non-taxable supply for the time being. Sir, there shall be levied a tax called Central Goods and Services Tax on all intrastate supply of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption. At such rate not exceeding 20%, blah, blah, blah. Let it go. So, sir, GST said that we want GST on lottery. We want GST on. So, value of supply of what? Lottery. Value of supply of lottery shall be deemed to be 100 divided by 128%. 100 divided by 128. There are different rates are there. 5% is there, 12% is there, 18% is there, 28% is there. 28% is the highest rate. Right, sir?
What government is saying that by applying rule number 35, value including taxes. Hello sir, no one will pay. இப்போ நீ லாட்டரி டிக்கெட் எடுக்கிறேன்னா 100 ரூபாய்க்கு லாட்டரி டிக்கெட் எடுத்தா 100 ரூபாய் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் யாரும் கட்ட மாட்டாங்க. அந்த 100 ரூபாய்க்குள்ளேயே என்ன இருக்கிறதா ட்ரீட் பண்ணிடணும், இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. அதுவும் பாரு 5% பத்தாது, 12% பத்தாது, 18% பத்தாது. சாவுடா கான்செப்ட். எவ்வளவு பர்சன்ட்? 28%. So the value of supply of lottery shall be deemed to be 100 divided by. எதுக்கு மேல போடுவீங்க சார்? மூஞ்சி லட்சம் மாதிரி சொல்றாங்க பாரு, on the face value of the ticket. மூஞ்சி லட்சம் மாதிரி எதுல? face value of the ticket or the price as notified in the official gazette by the என்ன state, organizing state, whichever is higher. எப்பவுமே வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை எதுக்கு மேல தான் போடுவாங்க? ஒண்ணுல அந்த லாட்டரி டிக்கெட்ல என்ன பிரைஸ் போட்டிருக்காங்களோ, இல்ல கேரளா கவர்மெண்டோட ஒபிஷியல் கெசெட்ல என்ன பிரைஸ் நோட்டிஃபை பண்ணிருக்காங்களோ. எங்க ஐயா கேரளா கவர்மெண்ட் சொல்றீங்க? ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல லாட்டரி இஸ் பேன்ட். ஹலோ சார், அப்போ வாட் தே ஆர் சேயிங் இஸ், சார் இட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் as இன்க்ளூசிவ். இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் how much percent? இதே அதர் than லாட்டரி, பெட்டிங், கேம்பிளிங் ஆர் என்ன ரேசிங், horse racing, betting, gambling and என்ன racing, horse racing, betting, gambling and என்ன racing. இன்னும் actionable claim என்ன சார்? specified actionable claim முடியல. இன்னும் நம்ம casinos இருக்கா இல்லையா? ஓ மை காட், ஆன்லைன் மணி கேமிங், அதுதான் தனி ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்ப இது சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபார் யாருக்காக? லாட்டரி. இது யாருக்காக? யாரெல்லாம் அதர் than லாட்டரி? பெட்டிங், கேம்பிளிங், சூதாட போற நீ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the value of supply of actionable claim in a form of dash to win in betting, gambling or horse racing in a what club? Race club shall be how much percent of the face value of the bet. That means இப்போ 5 பேர் சேர்ந்து பெட் கட்டுறாங்க வச்சுக்கோங்க, ஆளுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கட்டுறாங்க. 1 லட்சம் 1 லட்சம் 1 லட்சம் 1 லட்சம் 1 லட்சம், டோட்டலா எவ்வளோ? will be the value of supply. அது இல்லாம எவ்வளவு வின் பண்றியோ அது கிடையாது வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. 100% ஆஃப் த என்ன வேல்யூ? ஃபேஸ் வேல்யூ. 100% ஆஃப் த ஃபேஸ் வேல்யூ. ஹலோ சார், ஆஃப் த பெட் ஆர் த அமௌண்ட் பெய்ட் இன்டு த டோட்டலைசேட்டர். இந்த டோட்டலைசேட்டர் யாருக்கு வரும்னா ஹார்ஸ் ரேசிங்க்கு வரும். கரெக்டா இல்லையா? டோட்டலைசேட்டர் கிட்ட நீ எவ்வளவு டோட்டலா பே பண்றியோ அதுதான் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளையா எடுக்கணுமே தவிர நீ வின் பண்ற அமௌண்ட் எடுக்க கூடாது. சார், ஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அதர் ஈவென்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. அதுல கம்பைலர் ஏல அது கீழே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அதுல வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்டரின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அதுல கேம்பிளிங் வரும். 50 lakh rupees வேல்யூ, வின் பிரைஸ் இஸ் 5 lakh. அதோட ஆன்சர்ல 5 lakhs எழுதி இருக்க மாட்டாங்க, 50 lakhs தான் எழுதி இருப்பாங்க. எதனாலனா ரூல் நம்பர் 31A னால. பிகாஸ் 100% ஆஃப் த வேல்யூ ஷுட் பி டேக்கன். ஹலோ சார், உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடிஞ்சா சார் வெல் அண்ட் குட். Come on man. So rule number 31 அவ்வளவுதான் பஞ்சாயத்து. ரூல் நம்பர் 31 கிளாஸிஃபை how many category? 2 category. ஒன்னு லாட்டரி, அதர் than லாட்டரி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதர் than லாட்டரி இல்லாம இன்னும் இருக்கு இல்லையா? சோ யாரெல்லாம்? பெட்டிங், கேம்பிளிங், ஹார்ஸ் ரேசிங். லாட்டரினா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 28%. You have to take it as what? Inclusive. எதுக்கு மேல சார்? Of the face value of the ticket or the price as notified by the official gazette in the organizing state, whichever is. Clarity. இதே இது வந்து பெட்டிங், கேம்பிளிங் ஆர் என்ன ரேசிங்? ஹார்ஸ் ரேசிங். எவ்வளவு பர்சன்ட் எடுத்துக்கணும்? 100% of the face value of the bet or the amount paid to the totalizator. Right, sir? Now 31B. B stands for oh my god. சொல்லுங்க, oh my. Value of supply in case of online gaming. What gaming? Including online what gaming? Sir, value in case of online gaming is equal to total amount paid. Total amount or deposited with the what? Supplier. இப்போ நீ ரம்மி ஆடுறேன்னு வச்சுக்கோ, ரம்மி சர்க்கிள் ஆடுறேன்னா மொத்தம் 10,000 ரூபாய் நீ வந்து போடுற ரம்மி ஆடுறதுக்காக. then 10,000 will be the what of supply? Value of supply. The value of supply of what gaming, including supply of what claim? Actionable claim involved in online money gaming shall be the total amount what or what or deposited with the யார்கிட்ட? by way of money or என்ன worth, including VDA. VDA na enna? Virtual digital asset by or on behalf of the player. Hello sir, எவ்வளோ அமௌண்ட் நீ கட்டுறியோ அந்த அமௌண்ட் தான் என்ன சப்ளை எடுக்கணும். எவ்வளோ அமௌண்ட் நீ டெபாசிட் பண்றியோ அதை தான் நீ என்னவா எடுக்கணும்? வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை இருக்கணும். சார், அமௌண்ட் ரீஃபண்டட் டு த பிளேயர், நாட் டு பி டிடக்டட். ஒன்ஸ் கட்டினா கட்டினது தான், மாட்டினா மாட்டினது தான் பங்கு. எனி அமௌண்ட் டேஷ் ஆர் டேஷ் பை யாரு? டு யாருக்கு? ஃபார் எனி ரீசன் whatsoever including player not using the amount what or what with the supplier for participating in event shall not be deductible from the value of supply of online.
ஓ மை காட், அதனால அதுக்கு அப்படி பேர் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா திருப்பி கொடுத்தது கூட நம்மளால மைனஸ் பண்ண முடியாது. ஷாக் ஆவறியா இல்லையா? ஓ மை காட். So the value of supply will be amount paid or deposited. The amount returned should not be deducted. Winning used for further playing not to be considered as amount paid or what. இன்கேஸ் சார் அன்னைக்கு உன்னோட லக்குனால ஏதாவது ஒரு கேம் நீ ஜெயிச்சேன்னு வச்சுக்கோ, அதுல இருந்து ஒரு 1000 ரூபாய் அவன் கொடுத்தான், அந்த 1000 ரூபாய் வச்சு நீ இன்னொரு கேம் ஆடுறேன்னா அந்த 1000 ரூபாவை என்னவா எடுத்துக்க வேண்டாம், வேல்யூ சப்ளை எடுத்துக்க வேண்டிய, நீ என்ன டெபாசிட் பண்றியோ அதை மட்டும் என்ன எடுத்தா போதும். எனி அமௌண்ட் ரிசீவ்டு பை த பிளேயர் பை வின்னிங் அண்ட் ஈவெண்ட் including game, scheme, competition or any other activity or process which is used for playing by the said player in a further event without withdrawing shall not be considered as the amount what or what with the supplier by on behalf of the said player. அப்ப ரூல் நம்பர் 31B என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஹலோ சார், நியாயமான ரூல். அந்த ரூல் கேட்டா நமக்கு டென்ஷன் ஆயிடும், ஷாக் ஆயிடும். ஓ மை காட், திஸ் ரூல் இஸ் applicable to online gaming including online money gaming. What is the value of supply? Value of supply is equal to amount deposited or paid. சார் நான் வித்ட்ரா பண்ணேன் சார், அது மைனஸ் பண்ணேன். அது சொல்லும் போது அங்கேயே கூட ஒரு சார் எவ்வளவு நியாயமா சொல்றாங்க பாரு. வின்னிங்க சார், நீ வந்து வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை எடுத்துக்க வேண்டிய, ஒன்னு உனக்கு ஒன்னு எனக்கு. ஹரிவல் ரிலீவ் வித் மீ. வித்ட்ரா பண்ணா நான் மைனஸ் பண்ணவும் விட மாட்டேன், பிளஸ் ஆச்சுன்னா பிளஸ் ஆக வேண்டிய. ஹலோ சார், ஏன்னா கடவுள் எப்பவும் நியாயமான விஷயங்கள் தான் பண்ணுவாரு. ஓ மை காட், நீ எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கியோ அதை மட்டும் என்ன சப்ளை, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. கேவலமான டெஃபினிஷன் சார். ஆன்லைன் கேமிங் மீன்ஸ் ஆஃபரிங் எ கேம் ஆன் த இன்டர்நெட் ஆர் எலக்ட்ரானிக் நெட்வொர்க் இன்க்ளூடிங் ஆன்லைன் வாட் கேமிங், மணி கேமிங். ஆன்லைன் மணி கேமிங்னா அதே தான், ஓகேவா? ஆன்லைன் மணி கேமிங் மீன்ஸ் ஆன்லைன் கேமிங் in which the player pay or deposit money or money is worth, including VDA in the expectation of the winning money is worth, including VDA, blah 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 blah. Hello sir. So what is rule number 31A? The rule number 31A, A stands for actionable claim. Lottery எவ்வளவு percent? 128% inclusive எடுத்துக்கோ இல்லையா சார். யாரு யாரு யாரு? betting, gambling and horse racing. 100% of the face value of the bet or amount paid to the totalizer will be the what of supply, value of supply. That's it man. What is rule number 31B? Online gaming including online money gaming, value of supply is equal to amount paid or deposited. ஏதா withdraw பண்ணா மைனஸ் பண்ண கூடாது, அதுல நீ ஜெயிச்சா பிளஸ் பண்ண வேண்டிய அழகு. C stands for what? Casino. Value of supply of actionable claim in case of what? Casino. Value of supply of actionable claim in casino, total amount what or what. அங்கேயே அதே தான், டோட்டல் அமௌண்ட். கேசினோ விளையாடுறதுக்காக எவ்வளவு அமௌண்ட் பே பண்றியோ இல்ல டெபாசிட் பண்றியோ அதுதான் total value of actionable claim in casino shall be the total amount paid or payable by or behalf of the player for purchase of எதுக்காக டோக்கன், சிப்ஸ், சிப்ஸ்னா பனானா சிப்ஸ் அது இல்ல, விளையாடுறதுக்கான சிப்ஸ், or coin or ticket by whatever name call for use in the casino or participating any event including game, scheme, competition or any amount activity or process in the what? Casino. In case where the token, chips, coins or ticket by whatever name called are not required. Basically, N of supply is equal to amount paid or deposited will be the what of supply. சார் அங்க நீ சொன்ன இல்லையா, அமௌண்ட் ரீஃபண்டட் ரெடியூஸ் பண்ணலாமா பண்ண முடியாதா? இங்கேயும் பண்ண முடியாது. ஹலோ சார், காப்பி பேஸ்ட் ஆஃப் தட் ரூல். B is applicable to சார், ஓ மை காட், C is applicable to casino. ஏன் சார் வேற வேற ரூல் வச்சிருக்காங்க? அப்பதான் ஆக்ட் பெருசாகும். இங்க வா. winning used for further playing not to be considered as the amount paid to the amount paid or deposited. ஹலோ சார், திருப்பி நீ வின் பண்ணேனா அதை வந்து வேல்யூ சப்ளைல ஆட் பண்ண வேண்டிய இல்ல. நீ உன் கையில இருந்து எதை காசா போட்டையோ அதுதான் என் ஆஃப் சப்ளை. வித்ட்ரா பண்ணா மைனஸ் பண்ண விட மாட்டேன், ஜெயிச்சா பிளஸ் பண்ண வேண்டிய. Fantastic to the core. So set number 1. What is rule number 27? Consideration not wholly in money. What is rule number 28? Supply between related or distinct person other than agent. What is rule number 29? Supply between principal and agent, made or through agent. What is rule number 30? Cost based valuation. What is rule number 31? Best judgment method. Right sir. Next one sir, rule number 31A, rule number 31B, rule number 31C. Rule number 31A is dash claim.
actionable claim, which is lottery, sir, betting, gambling, and horse racing. Rule number 31B, sir. Oh my God, right, sir. Rule number 31C is what? Casino. Comfortable. Coming to the next set of rule, man. Rule number 32. Rule number what? Rule number 32 is the notified supply. Rule number 32 is the, you tell me 32, 3 plus 2 is equal to what? 5. So 5 notified supplies are there. 5 notified supplies are there. Hello, sir. Yes, sir. Sir, are you all going to write your CA final in November? Yes, sir. Will you all pass in the November? After you pass November, sir, வெளியூர்லாம் போய் சுத்தி பார்த்துட்டு வாங்க சார். அவுட் சைடு இந்தியா போங்க, இந்தியாலேயே இருக்காதீங்க, ஒரு டூர் போயிட்டு வாங்க. ஒரு எஸ்டாது போடு. இந்தியால சார் இந்தியன் கரன்சி சார் அவுட் சைடு இந்தியால செல்லுமா செல்லாதா? செல்லாது. இந்தியாலேயே இப்ப செல்லாதுன்னு தெரியாது. ரைட்டு, வா. அப்ப நேரா நீ மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட் கிட்ட போ. யார்கிட்ட போ? மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட் கிட்ட போயிட்டு அவர்கிட்ட சொல்லிடு, ஐயா இந்தாங்க ஐயா இந்தியன் கரன்சி, எனக்கு ஃபாரின் கரன்சி கொடுங்க, நீங்க கொடுக்கறதா நான் ஃபாரின் கரன்சி ஆக்செப்ட் பண்ணுவேன். நான் 20 மார்க்னு சொன்னா கூட ஃபாரெக்ஸ் கூட நான் ஒழுங்கா படிக்கல, கொடுங்க, நீங்க கொடுக்கறத நான் வாங்கிக்கிறேன். எதுக்கு நான் வாங்குறேன்னா, நான் நேரா என்ன டிராவல் ஏஜென்ட்ல போறேன்? ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட்ல நான் நேரா போய் டிக்கெட் எடுக்க போறேன். அது திருச்சிக்கு மேல 2.5 மணி நேரம் சுத்தினாலும் அந்த பிளைட்ல தான் நான் போவேன். நேரா மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட்ல போய் காசை வாங்கி, என்ன டிராவல் ஏஜென்ட்? ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட். ஐயோ நாளைக்கு என்ன சார் திடீர்னு டேக் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஷார்ஜாக்கு போகாம திருச்சியிலே 2.5 மணி நேரம் சுத்திட்டு இருக்க, என்ன இருக்கு? அது கரெக்டா என்ன சார் கடவுள் புண்ணியத்தால கீழே இறங்கினா பரவாயில்ல. ஹலோ, டமால்னு கீழே விழுந்தா அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு. ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோ, உன் வாழ்க்கைக்கு நல்லது. இன்கேஸ் டமால்னு கீழே விழுந்துச்சுன்னா தூள் தூளாயிடும், செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸா மாறிடும் சார். நீயும் சரி, அதே மாதிரி யாரு அந்த ஏர்கிராஃப்டும் சரி. ஹலோ சார். எஸ் சார். அதுக்கப்புறம் அந்த வவுச்சர் எடுத்துட்டு போயிட்டு, ஐயா நான் என்னோட கையில ஒரு என்ன சார் கட்டு போட்டிருக்காங்க ஐயா, கழுத்துல மாலை போட்டிருக்காங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லி வவுச்சர் எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை வச்சு நீ ரெடீம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் ரூல் நம்பர் 32 எழுதி வச்சிருக்கான். ரூல் நம்பர் 32, 3 + 2 = 5. அதனால தான் 5 நோட்டிஃபைட் சப்ளை மட்டும் தான் இருக்கு. நம்பர் 1 மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட், ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட், இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட், டீலர் ஆஃப் செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ரெடீமபிள் குட்ஸ். அதுல இப்போ ஒன்னொன்னா பார்க்கலாமா? நம்பர் 1 வாட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட், மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட்னா நீ ஒரு ஏஜென்டா ஒர்க் பண்ற. ஹலோ சார். மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட் definition of goods, definition of service, excludes money and security. Right, sir. Services include activity relating to use of money or conversion of money from one form to another for a separate consideration. அப்படின்னா if you are converting money from one form to another for a separate consideration, it has to be treated as supply of services. அப்படி சொன்ன ஆக்ட் நீயே தான் சொல்லணும். வாட் இஸ் த வாட் ஆஃப் சப்ளை, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை நீ தானே சொல்லணும். அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, 2 மெத்தட் இருக்கு. மெத்தட் நம்பர் 1 இருக்கு, மெத்தட் நம்பர் 2 இருக்கு. மெத்தட் நம்பர் 1 வாட் மெத்தட், மெத்தட் நம்பர் வாட் மெத்தட், RBI method and value method. Are you really with me? RBI method பொறுத்த வரைக்கும் என்ன செக் பண்ணனும்னா, RBI reference rate available, RBI reference rate not available, both the currencies are not in Indian currency. 3 circumstance. சார், ஒரு கரன்சியை கொடுத்து இன்னொரு கரன்சியை வாங்குறியா நீ? அதற்கு கரன்சியோட RBI reference rate என்னவா இருக்கு? இல்ல RBI reference rate என்னவா இல்ல? இல்லனா ரெண்டு கரன்சியுமே என்ன கரன்சில இருக்கு? ஃபாரின் கரன்சில இருக்கு. சோ நம்பர் 1 சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1 RBI reference rate available, RBI reference rate not available, both the currencies are not in Indian currency. Repeat once again. RBI reference rate available, RBI reference rate not available, both the currencies are not in. RBI reference rate available na ரொம்ப சிம்பிள் சார். value of supply is equal to, என்ன supply is equal to, நீ either buy பண்ணுவ ஃபாரின் கரன்சியை இல்ல செல் பண்ணுவ, ரைட்டா? RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட்டுக்கும் உண்மையான டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூக்கும் ஆன டிஃபரன்ஸ் தான் என்ன ஆஃப் சப்ளை. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. தட் மீன்ஸ் பையிங் ஆர் செல்லிங் சார் ரேட் மைனஸ் RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் இன்டு என்ன நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் கரன்சி. அது வந்து நீ செல் பண்றதா இருந்தா சார் ஒரு ரேட்டை மேல வச்சுக்கோ, பை பண்றதா இருந்தா இன்னொரு ரேட்டை மேல வச்சுக்கோ. பேசிக்கலா நீ என்ன சொல்லனா, RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் அவைலபிளா இருக்கா, RBI ரெஃபரன்ஸ் ரேட் மைனஸ் டிரான்சாக்ஷன் ரேட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் will be the watt of supply. Yes, if RBI reference rate என்னவா இல்லேனா 1% of the INR, 1% of the INR, 1% of the INR இந்தியன் கரன்சியோட 1% என்ன சப்ளை எடுத்துக்கோ. இது ஆக்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சார் கெட்ட பழக்கம் இருக்கு. எஸ் நோவா, எங்கெங்க வேல்யூவேஷன் தெரியலையோ அங்கங்க எத்தனை பர்சன்ட் எடுத்துருவாங்க. என்ன பழக்கம்னா இது சார் 1% of the INR. If both the currencies are not in Indian currency, step number 1, 2, 3, convert both into Indian currency. ரெண்டையும் முதல்ல என்ன கரன்சியா மாத்துங்க. choose whichever is lower. இந்த ரெண்டு கரன்சில எது சின்னதா இருக்கோ அதை என்ன பண்ணுங்க,
choose பண்ணுங்க and 1% of the what lower, choose 1% of the lower. Hey, if both the currencies are in foreign currency, step number 1, convert both into Indian currency, choose whichever is lower, 1% of the lower. That means இது மூணாவது circumstance, அதனால 3 step approach ஒத்துக்கிற நீ வாராஜா. மெத்தட் நம்பர் 1 RBI மெத்தட். RBI எத்தனை circumstance? 3 circumstance. RBI reference rate available, RBI reference rate not available, both the currencies are not in. If RBI reference rate available na, RBI reference rate minus selling rate or buying rate, or buying rate or selling rate minus RBI reference rate into number of units. Pakka. Sir, if the RBI reference rate is not available, 1% of INR. Hello, sir. Sir, if the currencies exchanged are not in Indian currency, that means both the currencies are in, convert both into Indian currency, choose whichever is lower, 1% of. Sir, if you see this question, this will be an, sir, super ideal question for that example, man. I've already solved. Please go through it as a revision part. Hello, sir. Now, sir, I am moving into the value based. What based, man? Value based. Hey, I am not looking into RBI and all. Put it on dustbin. Sir, I am value based. Up to 1 lakh. Up to. More than 1 lakh. Up to 10 lakh. More than 1 lakh. More than 10 lakh. அப்ப transaction value எப்படி இருக்குன்னா up to 1 lakh, more than 1 lakh, up to 10 lakh, more than 10 lakh. சொல்லு பார்க்கலாம். Up to 1 lakh, more than 1 lakh, up to 10 lakh. சார் up to 1 lakhsனா up to எத்தனை lakhsனா காட்டேன். up to 1 lakhsனா up to எத்தனை lakhsனா எப்படி இருந்தாலும் 1 ன்னு இப்படி காட்ட மாட்டேன். up to எத்தனை lakhsனா 1 lakhனா 1%. எவ்வளவு percentage? or statute limit of 250 or என்ன 50, whichever is higher, whichever is. அப்ப டிரான்சாக்ஷன் கன்வெர்ட் ஆன கரன்சியோட வேல்யூ எவ்வளவு லாக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்குன்னா 1% of the transaction value or 250, whichever is. உயிரோட இருக்கியா? இன்கேஸ் சார் 8 லட்சம் ரூபாய் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. எவ்வளவு லாக்ஸ்? ஆல்ரெடி உனக்கு என்ன தெரியும்னா அப் டு 1 lakhs வரை லிமிட் தெரியுமா? 1 lakh வரைக்கும் லிமிட்னா 1 lakhோட 1% 1000 ரூபாய் வரணுமா கால்குலேட்டர்ல? ஆர் சார் ஸ்டாட்யூட் லிமிட் 250 ரூபாய், whichever is higher போட்டா எவ்வளோ? 1000 ரூபாய். அப்போ 1 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் 1000 ரூபாயா? இப்ப எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ? 7 லட்சம் ரூபாயா? ஒரு எஸ்ஆது போடு. இந்த 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு சார் 0.5%, half percentage. எத்தனை பர்சன்டேஜ்? ஏன்னா அங்க எவ்வளவு எடுத்துட்டேன்னா 1% எடுத்துட்டேன். கரெக்டா இல்லையா? அடுத்த டிரான்சாக்ஷன் பாதி % எடுத்தா போதும். 0.5%. எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? அப்ப from how much lakh? 1 lakh. From how much lakh? 1 lakh to எத்தனை lakh? 10 lakh. அப்ப 1 lakhsக்கு மேல எத்தனை lakhs வரும்? 10 lakhs வரும். அப்ப இங்க பாரு. அப்ப இன்கேஸ் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணது எத்தனை lakhsஆ இருந்தா 10 lakhsஆ இருந்தா 1 lakhs 9 lakhsனு பிரிச்சுக்கோ. 1 lakhsக்கு ஃபர்ஸ்ட் 1 lakhsக்கு 1% போடு. எவ்வளவு ரூபீஸ் வருது? 1000. ரிமைனிங் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளவு lakhs இருக்கு? 9 lakhs. ஐயோ ஆல்ரெடி 1% போட்டே இல்லையா? இது ரெண்டாவது ஸ்லாப். திருப்பி ஏத்தும் போது ரேட் அதிகமாக்கணும்னா வேல்யூ சப்ளை அதிகமாகி செத்து போக வாய்ப்பு இருக்கு. ரைட்டா? அவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாதே. எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணு? 1/2% சார்ஜ் பண்ணு. ஏன்னா ஆல்ரெடி அங்க 1% சார்ஜ் பண்ணிட்டேன். கரெக்டா? அப்ப சொல்லு 9 lakhsோட 1/2% கம் டு 4500. 4500 plus 1000 comes to 5500. இப்போ சார் ஃபார் மோர் தேன் எத்தனை லாக்? 1 lakh. அப் டு எத்தனை லாக்ஸ்னா 10 lakhsனா எத்தனை லாக்ஸ் தாண்டணும்? 1 lakhs தாண்டணும். அதுக்கப்புறம் 1 lakhsல இருந்து 9 lakhs வரைக்கும் தானே கதை சொல்றான். 10 lakhs வரைக்கும் தானே கதை சொல்றான். அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 lakhs வரைக்கும் எவ்வளோ? which is 1% of 1 lakh or statute limit of 250, whichever is, plus எத்தனை percentage? 0.5% in excess of 1 lakh. ஒரு சாது போடு. இப்ப டோட்டலா 12 லட்சம் ரூபான்னு வெச்சுக்கோ. இது முதல்ல ரெண்டா பிரிச்சிரு. எவ்வளோ? 10 லட்சம் 2 லட்சம். இந்த 10 லட்சத்தை ரெண்டா பிரிச்சிரு. ஹலோ சார், 1 லட்சம் 9 லட்சம். உயிரோட இருக்கியா? 1 லட்சத்துக்கு எவ்வளோ? 1000. 9 lakhsக்கு எவ்வளோ? 4500. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா அப்படிதான் இங்க 5500. in excess of more than 10 lakhனா. ஹலோ சார், முதல்ல ஸ்டாட்யூட் லிமிட் 10 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் 5500 வருதா? இப்படி நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணேன்னா ரப்பர்ல எழுதிட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. 5500 பிளஸ் 0.1%. பிளஸ் என்ன பர்சன்டேஜ்? in excess of 10 lakh. in excess of எத்தனை lakh? 10 lakh. எவ்வளவு lakhsக்கு மேல? 10 லட்சத்துக்கு மேல. ஐயா 1% வேண்டாங்க ஐயா, 1/2% கூட வேண்டாங்க ஐயா, 0.1%. எத்தனை பர்சன்டேஜ்? எத்தனை பர்சன்டேஜ்? in excess of எத்தனை lakh? 10 lakh or statutory limit of 60,000. statutory limit of whichever is lower. whichever is என்ன? ஏன்னா 10 lakhsக்கு மேலன்னா அது 10,000 crores கூட இருக்கலாம். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீ பர்சன்டேஜ்ல போட்டேன்னா வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை இவ்வளவு பெருசாகி அவனுக்கு கிடைக்கிற கமிஷனை விட ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப தேர் ஷுட் பி a statutory limit. ஒரு சாது போடு.
This is called as what based. First up to 1 lakh, more than 1 lakh, up to 10 lakh, more than up to 1 lakh na 1% of the value of the transaction or 250, whichever is fantastic to the core. More than 1 lakh up to 10 lakh அப்படின்னா 1000 plus 0.5% in excess of 1 lakh. More than 10 lakh na 5500 plus 0.1% in excess of 10 lakh or 60,000, whichever is lower. உயிரோடு இருக்கியா? Yes sir. RBI reference rate class when how many category? 3 category. RBI rate available, RBI rate not available. Both the currencies are not in Indian currency. RBI rate available na RBI reference rate minus transaction value means RBI rate into number of units. Hello sir. If RBI rate reference rate is not available, 1% of INR. If both the currencies are not in Indian currency, convert both into Indian currency, choose whichever is lower, 1% of the lower. Hello sir. Value based. என்ன based? Ready 1 2 3 short sir. Ready 1 2 3 short sir. Step number 1 சொல்லு பார்க்கனா. Step number 1 சொல்லு. Step number 1, step number 2, step number 3, step number 1, step number 2, step number 3. Step number 1 என்னன்னா either எத்தனை percentage 1% or 250, whichever is. ரெண்டாவதுல ஹையரும் கிடையாது லோவரும் கிடையாது, ஹையரும் கிடையாது லோவரும் கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? That means சார் இப்படி போகுது சார் டிரான்சாக்ஷன் டிஸ்கு புஷ்கு டிஸ்கு. Are you really with me? டிஸ்கு சார் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் whichever is என்ன ஹையர். என்ன ஹையர்? 1% of the transaction value or 250, whichever is. இங்க சென்டர்ல பேசும்போது ஹையர் லோவர் பேசினா கத்தி ஹே குத்தல் ஹே சார். how much rupees? 1000 plus 0.5% in excess of 1 lakh. ஒரு சாதுபடு 5500 plus 0.1% in excess of 10 lakh or statutory limit of 60,000, whichever is lower. உயிரோடு இருக்கியா? That's it with regard to what exchange agent. அப்ப நீ நேரா என்ன பண்ணிருக்கேன்னா மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட் போயிட்டு இந்தியன் கரன்சி கொடுத்து வேற ஏதோ கரன்சி வாங்கியிருக்கியா? Number 2 is what travel agent? Air travel agent. Hello sir. Air travel agent கிட்ட நீ போய் டிக்கெட் எடுத்து ஐதர் இந்தியாக்குள்ள சுத்தலாம் இல்ல இந்தியாக்கு வெளியே சுத்தலாம். ஹலோ சார். அந்த ஏஜென்ட் கிட்ட ஐதர் என்ன புக்கிங்கா இருக்கலாம், என்ன புக்கிங்கா இருக்கலாம். டொமஸ்டிக் புக்கிங்கா இருந்தா இந்தியாக்குள்ள தான் சுத்துற. ஹலோ சார். இன்டர்நேஷனல் புக்கிங்கா இருந்தா இந்தியாக்கு. இன்கேஸ் டொமஸ்டிக் புக்கிங்கா இருந்தா டாட்டான்னு காட்டிட்டு போ. சொல்லு டாட்டான்னு காட்டு. என்னன்னு காட்டு? இதே இது இன்டர்நேஷனல் புக்கிங்கா இருந்தா 2 கையில டாட்டான்னு காட்டு. ஏன்னா நீ வந்து இந்தியா விட்டு வெளியே போற. கரெக்டா? அப்ப டொமஸ்டிக் புக்கிங்கா இருந்தா எவ்வளவு பர்சன்ட்? ஏன்னா போயிட்டு உடனே வந்துருவேன், 2 கை காட்டினேன்னா கையை வெட்டிடுவேன் சார். 5% ஆஃப் த என்ன ஃபேர்? பேசிக் ஃபேர். இதே இன்டர்நேஷனல் புக்கிங்கா இருந்தா டே இந்தியாவுக்கு வெளியே போறடா 10% ஆஃப் த பேசிக் ஃபேர், 10% ஆஃப் த பேசிக் ஃபேர், 10% ஆஃப் த. உயிரோடு இருக்கியா இல்லையா? 2 ஏஜென்ட் போட்டாச்சு. ஒன்னு யாரு? மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட். ரெண்டாவது யாரு? வா உயிர் உசுரே காப்பாத்திக்கோ. நெக்ஸ்ட் என்ன இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்? லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட். அந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்ட நீ போய் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட என்ன கேளுனா, இஃப் த அமௌண்ட் அலோகேட்டட் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்டிமேட்டட் ஆன் கேளு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐயா நான் 1 லட்சம் ரூபாய் பிரீமியம் கட்டுறேங்க ஐயா, அதுல 60,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேங்க ஐயா, 40,000 ரூபாய் தாங்க ஐயா ரிஸ்க் கவர். என்ன கவர்? ரிஸ்க் எடுக்கிறலாம் எங்களுக்கு ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரி சார். த டோட்டல் டாக்ஸபிள் வேல்யூஸ் கிராஸ் பிரீமியம் எவ்வளோ லேக்? 1 lakh minus amount allocated for investment. How much? Only the risk cover will be treated as the value of supply. ஏன்னா இந்த 60,000 எடுத்து போய் எங்கேயோ என்ன பண்ண போறாங்க? இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க. எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? ஷேர்ஸ் ஆர் செக்யூரிட்டிஸ். சார் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் போத் இன்க்ளூட் ஷேர்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். அப்ப அந்த வேல்யூ சப்ளையை ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய. அதனால தான் டோட்டல் எதுல இருந்து? வேல்யூ ஆஃப் கிராஸ் பிரீமியத்துல இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ஷன் என்ன பண்ணிக்கோ? மைனஸ் பண்ணிக்கோ. ரிமைனிங் இருக்கிறத என்ன சப்ளைன்னு சொல்லு. ஐயா இங்க பாருங்க ஐயா, பாலிசி ஒன்லி கவர் வாட்? ரிஸ்க் கவர் என்டையர் பிரீமியம். ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் மைனஸ் பண்றதுக்கு இல்ல. உயிரோடு இருக்க நீ. சிங்கிள் ஆன்விட்டி பிரீமியம் கால்ட் அஸ் சாப். கால்ட் அஸ் என்ன? சாப். வேர் த அமௌண்ட் அலோகேட்டட் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நாட் இன்டிமேட்டட். என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு வாயத்தோட சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா 10% ஆஃப் த சாப் டோட்டல் பிரீமியத்தோட சிங்கிள் பிரீமியம் தான் நீ பே பண்ண போற. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 லட்சம் ரூபாய் சிங்கிள் பிரீமியம் பே பண்ணி தூங்க போற நீ. ஹலோ சார். அப்படின்னா 10 லட்சம் ரூபாய் எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 10% வில் பி வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. சார் அதர் கேசஸ் சார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி எல்லாம் எவ்வளோன்னு சொல்ல சார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 25% ஆஃப் த வாட்? சப்சீக்வெண்ட் இயர். செகண்ட் இயர்னு சொல்லல, என்னன்னு சொல்லியிருக்கான்? சப்சீக்வெண்ட் இயர் 12.5% ஆஃப் த பிரீமியம். சார் தேர்ட் இயர்க்கு என்னன்னு கேட்டு வந்துடாத. என்னன்னு சொல்லியிருக்கான்னா சப்சீக்வெண்ட் இயர் 12.5% ஆஃப் த பிரீமியம். உயிரோடு இருக்கியா?
அதனால தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ்னு சொல்றான். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் சொன்னான்னா கிராஸ் பிரீமியம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் மைனஸ் பண்ணிக்கோ, ரிமைனிங் வில் பி தி வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. ஃபுல் ரிஸ்க் மட்டும் தான் கவர் ஆகுதுன்னா என்டையர் பிரீமியம் ஒரு எஸ்ஆர் போர்டு. எஸ்ஆர் சிங்கிள் அனுவிட்டி பிரீமியம் இருந்தா 10% ஆஃப் த சாப் அங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் சொல்லலைனா அதர் கேஸா இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 25% ஆஃப் த பிரீமியம் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் இயர்ல 12.5% ஆஃப் த பிரீமியம். ஹலோ எஸ் சார், கமிங் டு த டீலர் ஆஃப் த டேஷ் அண்ட் குட்ஸ், செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ், டீலர் ஆஃப் த செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ். அப்ப நீ என்ன பண்றேன்னா பழைய குட்ஸை வாங்குற, பழைய குட்ஸை விற்கிற. ஹலோ சார், நீ என்ன பார்க்கணும்னா நீ ஐடிசி எடுக்கிறியா இல்ல ஐடிசி எடுக்கலையான்னு பாரு. ஐடிசி அவைல்டா. நீ ஐடிசி எடுக்கிற ஆளா இருந்தா நீ ரெகுலர் ரூட்ல டிராவல் ஆயிக்கோ. நார்மல் வேல்யூவேஷன் as per the applicable provision. உனக்கெல்லாம் ரூல் நம்பர் 32 அப்ளை ஆக வேண்டிய. நீ வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸை வாங்கும் போதே என்ன எடுக்கிற, ஐடிசி எடுக்கிற. அப்படின்னா விற்கும் போது நார்மலா ஜென்ரலா அவுட்புட் டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஐடிசி செட் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடி போயிடு. அறிவுரை வித் மீ. ஐயா நான் வாங்கும் போது என்ன எடுக்கலங்க ஐயா அப்படின்னா உனக்கு நான் ஒரு மெத்தட் சொல்றேங்க ஐயா. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மார்ஜின் மெத்தட். என்ன மெத்தட்? வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ். வித்த விலை மைனஸ் வாங்கின விலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் காரை நீ வாங்கியிருக்க 5,50,000 rupeesக்கு நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்க. ஹலோ சார், நீ சேல் பண்ணியிருக்க செல்லிங் பிரைஸ் வந்து how much lakhs? 6 lakhs. வாட் இஸ் அ கேப் சார்? 50,000. இந்த 50,000 rupees எங்களுக்கு என்ன சப்ளையா காட்டினா போதும். ஒரு எஸ்ஆர் போர்டு. ஐயா நான் வாங்கினது 5,50,000 ஐயா, வித்தது 5 lakh ஐயா, நக்கல்ங்க ஐயா. தட் மீன்ஸ் த வேல்யூ இஸ் வாட்? நெகட்டிவ். இக்னோர் இஃப் த வேல்யூ இஸ் நெகட்டிவ். கம்ஃபர்டபிள்? CGST on second hand goods received from an unregistered supplier is exempted. Hello, as per the section 11 of the CGST Act. அதுல நீ கடைசி பேஜ்ல கம்பைலர்ல other exemption அப்படிங்கறத லாஸ்ட் exemption கொடுத்துருவேன். 9494. If the supplier is an unregistered person and recipient is a registered person, recipient is liable to pay tax at RCM. அது பில்டருக்கு மட்டும்தான் applicable. அங்கதான் சிமெண்ட், அதர்தான் சிமெண்ட் 80% நோட்டிபிகேஷன். ஹலோ சார், மிச்ச எல்லாமே exempted. That is covered in what? Sir, section 11 of the what act? CGST act. அங்க போய் பார்த்தேன்னா கண்டிப்பா இருக்கும். அப்போ buying and selling of the what and goods, second hand goods. When ITC is avail, ITC is not avail. ITC avail பண்ணேனா normal valuation rules. ITC not avail பண்ணா selling price minus ignore if the value is negative. Comfortable sir? Yes sir. So first agent, money exchange agent. Second agent, air travel agent. Number 3, life insurance agent. Sir, next one, dealer of second hand goods and vouchers. And what? Vouchers. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். vouchers exchangeable for goods, vouchers exchangeable for services. Hello sir, supplies identifiable, supplies not identifiable. Supplies identifiable na issue of voucher, supplies not identifiable na date of redemption of voucher will be the time of supply. ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் சார். இப்போ ஓகே, அங்க டைம் ஆஃப் சப்ளை பத்தி பேசுனேன். அதோட வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை பத்தி பேசு. வேல்யூ ஆஃப் டோக்கன், வவுச்சர், கூப்பன் ஆர் வாட்? ஸ்டாம்ப். ரூல் 32 சப் ரூல் வாட்? 6. அந்த வவுச்சரை கொடுத்தா ஒன்னால எந்த பிரைஸுக்கு ரெடீம் பண்ண முடியுமோ அதுதான் அதோட என்ன சப்ளை. The value of token or voucher or coupon or a stamp other than postage stamp which is redeemable against a supply of goods or service or both shall be equal to the money value of the goods or service or both redeemable against such token. அதாவது அதை கொடுத்தா எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு ஒன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தோனி பர்ச்சேஸ்டு 5 gift voucher for how much each? 1000 into 5 from Raymond and give them as a return gift to children and their parents on the son's birthday. Determine the value of supply. எவ்வளோ ருபீஸ் அந்த வவுச்சர் கொடுத்தா கிடைக்கும்? So 5,000 will be the sometimes voucher la inga paru EC coupon sells coupon that are redeemable against specified cosmetic product at retail outlet. Each coupon has a face value of how much? 1,500. ஆனா it can be redeemable for how much? 1,750. கூப்பன்ல எவ்வளவு எழுதி இருக்கு? ஆனா எவ்வளவு வரைக்கும் redeem பண்ணலாம்? So the value of supply will be 1,000. Therefore though the coupon is sold for 1,500, its value will be 1,000. அப்ப அந்த கூப்பனை எவ்வளவு ரூபீஸ்க்கு redeem பண்ண முடியுமோ அதுதான் அதோட end of supply. As per 32 சப்செக்ஷன் என்னது? சப் ரூல் 6. இங்க வா சார். எத்தனை ஏஜென்ட்? 5 ஏஜென்ட். நம்பர் 1 யாரு? மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட், ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட், லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட். ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் டீலர் ஆஃப் என்ன குட்ஸ்? செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ். உயிரோட இருக்க நீ. மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏஜென்ட்க்கு எத்தனை மெத்தட்? 2 மெத்தட். என்ன? ஆர்பிஐ மெத்தட். அதனால தான் ரூல் 32 சப் ரூல் 2. ஏன்னா ஐயாக்கு ஒரு மெத்தட் கிடையாது, 2 மெத்தடு. 1 ஆர்பிஐ மெத்தட், 2 வேல்யூ மெத்தட். உயிரோட இருக்கே இல்லையா? நெக்ஸ்ட் ஏஜென்ட் யாரு? ஏர் டிராவல் ஏஜென்ட். என்ன ஏஜென்ட் சார்? ஏஐஆர். எத்தனை வார்த்தை?
அதனால்தான் ரூல் 32 சப் ரூல் 3 AIR. ஒரு சாது போடு. அடுத்தது என்ன ஏஜென்ட்? லைஃப். லைஃப்னா எத்தனை வார்த்தை? அதனால்தான் 32 சப் ரூல் 4. ஒரு சாது போடு. அடுத்தது டீலர் ஆஃப் என்ன ஹேண்ட் குட்ஸ்? ஹேண்ட காட்டு. டீலர் ஆஃப் என்ன ஹேண்ட் குட்ஸ்? அதனால்தான் 32 சப் ரூல் 5. ஏன்னா ஹேண்டில் எத்தனை விரல்? அதனால்தான் 32 சப் ரூல் 5. ஒரு சாது போடு. சார் இதுக்கு நீ ஏதாவது விளக்கதா இருந்தா ஸ்பெல்லிங்ல இருந்தா நீ சொல்லிவிடு எனக்கு. 32 சப் ரூல் 6 வேல்யூ ஆஃப் என்னது? வவுச்சர். கவுண்ட் பண்ணாலாம் டாலி ஆகுது இல்ல? 1 2 3 4 5 6 7 8 ரெண்டு டிலீட் பண்ண சார் சொல்லாத. ரிமைனிங் 32 சப் ரூல் என்னது? 6. எந்த வேல்யூக்கு அந்த வவுச்சர் உன்னால ரெடீம் பண்ண முடியுமோ அதுதான் அதோட எண்ட் ஆஃப் சப்ளை. With this, set number 3 also comes to an end. I'm moving into rule number 33, man. Supply as what agent? Supply as what agent? Pure agent. நம்ம RW விட கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா? சார் நீ ஒரு சப்ளையரா இருக்கேன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ நாளைக்கு நீ CA பாஸ் பண்ணுவே இல்லையா? நீ CA பாஸ் பண்ணக்கப்புறம் ANM கிளாஸோட அக்கௌண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட ஆடிட் பண்றதுக்காக தர்றேன். நான் சொல்றேன், ஐயா நீ ஆடிட் ஃபீஸா 1 lakh rupees எடுத்துக்கோ ஐயான்னு சொல்றேன். நீ டக்குன்னு எங்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்ற, சார் நான் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண சார் ஒரு 5 லட்ச ரூபா டாக்ஸ் பேபிள் வருதுன்னு சொல்றேன். நான் சொல்றேன், டே நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நீயே என்னவும் கட்டிடு, டாக்ஸையும் கட்டி, கவலைப்படாத. நீ பில்லு ரேஸ் பண்ணும்போது உனக்கு 5 லட்ச ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டினதுக்கு தனியா தரேன், 1 லட்ச ரூபாய் உன்னோட ஃபீஸ் தரேன். நீ சொல்லு, 1 லட்சத்துக்கு ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவியா, 5 லட்சத்துக்கு ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவியா, 6 லட்சத்துக்கு ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவியா? 1 லட்ச ரூபாய்க்கு நீ ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவ. பிகாஸ் யூ ஹேவ் ஆக்டட் அஸ் a dash agent. ரூல் நம்பர் 33 என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரா இருந்து சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது பியூர் ஏஜெண்டா என்ன ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா, சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா அது வேல்யூ சப்ளைக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சாது போர்டு. சார் பியூர் ஏஜென்ட்னா இந்த 4 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். என்டர் இன்டு a dash agreement with the recipient of supply. ஏய் நான் தான் recipient of supply. நீ நாளைக்கு ஆடிட்டர் ஆவி இந்த நவம்பர் தானே? எஸ் சார். அப்ப ஏன் நம்ம கிளாஸ் ஒரு ஆடிட் எடுத்துக்கிறியா? நானும் நீயும் கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் பண்ணலாம். டு ஆக்ட் as is what agent? டு incur expenditure or cost in the course of supply of what. அப்ப நீ எனக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அதுக்கு இடையில ஏதாவது காஸ்ட் இன்கர் பண்ணனா நீயே என்னத்தை இன்கர் பண்ணிடு. நான் அலோவ் பண்ணியிருக்கேன். அது இல்லாம நீ பாட்டுக்கு இன்கர் பண்ணிட்டு கடைசியில பில் கொடுத்தேன்னா அந்த பில்லை நான் திருப்பி கொடுத்துருவேன். நைதர் intended to hold nor hold any dash of goods, title of goods so procured or supplied as what agent? பியூர் ஏஜென்ட். நீ பியூர் ஏஜென்ட் ஆகணும்னா அந்த குட்ஸ் எனக்காக பே பண்றல அது என் பேர்ல இருக்கணும், அது இல்லாம உன் பேர்ல இருக்க கூடாது. ஒரு சாது போர்டு. does not use for own interest of such what goods or receives only the என்ன amount incurred. ரொம்ப முக்கியம். 1 லட்சம் டாக்ஸ் கட்டினா 1 லட்சம் வாங்கு, 1.5 லட்சம் வாங்கினது அது என்ன ஏஜென்ட் கிடையாது. அங்க பியூர் ஏஜென்ட் கிடையாது, டைல்யூட்டட் ஏஜென்ட். டைல்யூட்டட் ஏஜென்ட்னா இட் வில் ட்ரீட் டு சப்ளையர்ஸ் வாட் சர்வீசஸ். ஹலோ சார், இந்த 4 கண்டிஷன் கியூமுலேட்டிவா என்ன பண்றதா இருந்தா you will be treated as a once you become a pure agent. ஹலோ சார், அந்த அமௌண்ட் நீ வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைக்குள்ள ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய. I am coming to rule number 34. rate RATE. எத்தனை வார்த்தை? 34. Are you really with me? Rate of exchange for determination of value. Sometimes the export of goods, import of goods, export of service, import of service இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஃபாரின் கரன்சில பில் வர வாய்ப்பு இருக்கா? குட்ஸா இருந்தா ரேட் நோட்டிஃபைடு பை யாரு? CBEC நோட்டிஃபை பண்ற ரேட்டை என்ன பண்ணிக்கணும்? அண்டர் த என்ன ஆக்ட்? கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட். CBIC. ஹலோ சார், அண்டர் த வாட் ஆக்ட்? கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட். குட்ஸா இருந்தா குட்ஸுக்கு நீ வேல்யூவேஷன் ஆஃப் குட்ஸை பார்க்கும்போது சார் ரேட் நோட்டிஃபைடு பை த CBICன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க சார். அதே மாதிரி வந்து RBI ரேட்டு கொடுத்துருப்பாங்க, இன்டர் பேங்க் ரேட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த RBI ரேட்டு இன்டர் பேங்க் ரேட்ல குப்பையில போட்டது ஞாபகம் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்வீசஸ்னா ரேட் ஆஸ் பர் த கேப் ஜெனரலி அக்செப்டட் அக்கவுண்டிங் பிரின்சிபல். குட்ஸ்னா CBIC பாரு சார், சர்வீஸ்னா கேப்ப பாரு. ரூல் நம்பர் என்ன 5 சார்? வெளிப்படையா இதுதான் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்னு சொல்லலைனா சார் அந்த வேல்யூக்குள்ள என்னவும் இருக்குங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன் ஃபீஸ் இஸ் 10,000. ஜிஎஸ்டி பத்தி நான் வாயே திறக்கல அப்படின்னா 10,000 டிவைடட் பை 118 இன்டு 18. ஹலோ சார், எனக்கு டாக்ஸ் ரேட் வேண்டாம் சார், வேல்யூ சப்ளை வேணும் சார். 10,000 டிவைடட் பை 118 இன்டு will be the what of supply. That's it with regard to the 4 parts of what rule. You tell me rule number 27, consideration not wholly in money. Rule number 28, supply between related or distinct person other than agent. Rule number 29, supply made or through agent. Rule number 30, cost based valuation. Rule number 31, Rule number 31A, value of supply in case of lottery, betting, gambling, horse racing.
rule number 31B. B stands for, oh my God, in case of online money gaming, including online gaming, including. C stands for casino. Rule number 32. In case of certain specified supply, there are 5 specified supply are there. Money exchange agent, air travel agent, in life insurance agent, dealer of second hand goods and vouchers. Rule number 33. Supply as what agent? Rule number 34. Rate of exchange for determination of value. And rule number 35. Value inclusive of taxes. Are you all really with me, man? I hope that this is a useful video for you to revise the value of supply. I'm with you, sir, from your heart. Anybody is there? Where is a grand